Chef 1, gagawa tayo ng vegetarian crispy chick ball na ang tawag ay falafel. And gagawa rin tayo ng paborito kong dipping sauce dito na Tzatziki sauce. So, let's get started. Ang unang gagawin ay ibababad ang dried chickpeas sa cold water for 24 hours. Yung iba, 12 hours lang nila binababad. Pero nasubukan ko na yan and I noticed na slight hard pa ang skin. Kaya naman, I strongly suggest na gawin nyo itong 24 hours. Huwag gagamit ng chickpeas in can or yung nasa bote. After soaking, wash and drain them. Na doble or almost triple na ang size nito. I-transfer ito sa food processor. Make sure na drain ito completely bago gamitin. Ang gamit ko sa aking falafel ay itong parsley. But yung original recipe talaga ay cilantro ang gamit. Pero mahirap siyang hanapin dito sa Italy. Kaya okay din tong parsley. Next, ang small or half brown onion or kahit anong kulay ng onion na meron kayo. At ang last, small clove garlic. Now, let's add our powder ingredients. Paprika and cumin powder. Yung iba, instead of paprika, ang ginagamit nila ay cayenne powder. Then, crushed coriander seeds. Sa pag-crush, ginamitan ko ito ng mortar and pestle. Season with half teaspoon of salt or according to your taste. Then, freshly ground black pepper. Blend the mixture until you get a fine mixture or parang paste na siya. But avoid over-processing kasi we want our mixture to have some texture. Once in a while, iti-check nyo ito and scrape sa sides para siguradong na-blend ng maayos. Ganitong result ang gusto nating ma-achieve. Ayan. I-transfer na natin ito sa bowl and ready na itong i-shape. Sa pag-shape nito, gagamit ako ng 1/8 cup. Pwede din kayong gumamit ng spoon or ice cream scoop or yung falafel scoop or maker. Basain ang bahagya ang kamay para mabilis itong bilugin. Ganito ang consistency ng mixture. It should hold together when pressed into a ball. Kung masyadong wet, feel free to add some chickpea flour. Kung maglalagay kayo ng harina, onti-onti lang ang paglagay until it reaches the right consistency. I-scoop ito, i-press bago tanggalin sa cup, then bilugin. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa matapos. Pwede nyo din itong gawing chickpea patty for your burger. O, di ba? After shaping, ilagay sa loob ng fridge for 1 to 2 hours to set para mas ma-hold nito ang shape so mas mabilis at maganda itong i-fry. Habang naghihintay, let's make our tzatziki or creamy cucumber yogurt dip. First, peel your cucumber. Then grate using grater. Tzatziki is a Greek recipe. Pwede itong sauce, pang dip, or pang spread sa sandwich. Napaka-healthy nito and delicious. Add some pinches of salt para ma-release yung liquid. Pwede nyo itong i-rest for 5 minutes or squeeze right away. Ilagay sa kitchen or cheesecloth. Kung walang available, pwedeng gamitan ng kamay. Squeeze out the moisture or all the water of the cucumber. After squeezing, kunin ang Greek yogurt.
Kung walang Greek, feel free na gumamit ng plain yogurt. Add your squeezed grated cucumber. Mix well to combine. Pour half to 1 teaspoon of lemon juice. And half to 1 teaspoon ng extra virgin olive oil. Yung dami depende sa panlasa nyo. Then, season with salt to taste. Mix well again to completely combine. Siyempre, titikman natin kung tama na ang lasa. Perfecto. Para mas masarap at mas mabango, maglalagay tayo ng fresh mint leaves. Karamihan ang gamit ay dill. Ikat ito ng pino gamit ang scissors. Mix well. You can serve this right away or refrigerate for 4 to 5 hours. In a deep frying pan, initin ng oil to 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Kailangan nyo ng good amount of oil kasi i-deep fry natin ito. Dahan-dahan ilalagay ang falafel sa mainit na mantika. Working in batches tayo and avoid overcrowding the pan. I-fry ito over low medium to medium heat for about 4 to 5 minutes or hanggang maging golden brown and crispy on the outside na. Galaw-galawin ito para siguradong hindi nakadikit sa ilalim. Once crispy na, carefully remove your falafel gamit ang slotted spoon and transfer ito sa plate lined with kitchen paper to absorb the excess oil. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa matapos. There you have it! Ready na tayong tikman ang vegetarian crispy chickpea balls. Ipapakita ko sa inyo ang loob nito. Oh, diba? So beautiful! Crispy on the outside, soft on the inside. Look at that! You can enjoy this for your sandwich, naan or pita bread, or with sauce like hummus and tzatziki. Tikman na natin. Buon appetito! Delicioso. Perfect. Thanks a lot for watching. See you in my next video.